Hi students, how are you? You're fine? Yeah. So, last previous class, I told some activities. So, in this chapter, 2 or 3 activities left. Yeah. Let us discuss about that 3 topics. And last previous class, effects of friction is very important. Effects of friction is what is that? Roughness and smoothness. So, frictional force is depends upon normal force. Frictional force is does not depends upon area of contact. So in this concept, frictional force, there are 3 types. One is static friction, just began to move. Another is kinetic friction and sliding friction. Kinetic friction is also called sliding friction. So sliding friction, just move the body, just began to move is called static friction. And third friction is rolling friction. So in rolling friction, roll over the surface of another body. That is called rolling friction. That is normally moving the body is called sliding friction. So sliding friction is also called kinetic friction. Static friction means just began to move. In these 3 frictions, yes, very less friction is rolling friction. ఆ తర్వాత కొంచెం తక్కువన్నది వచ్చి మనకి స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఇక స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కి చాలా మరి ఆ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ వై అది కలగడానికి చాలా కొంచెం ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే, లెట్ us start discuss. We discussed about another 2 activities. Let us start. Our next concept is fluid friction. In friction, next another important concept of friction is fluid friction. Yeah, what is that? Fluid friction. Fluid friction. Yeah. So, before that, what is fluid? Fluid means gases and liquids. Yeah. So fluids is called gases, liquids. So fluids are gases and liquids. So what is the topic of in our lesson? Text page number 28 in our textbook, activity 10. Wow. How do you say fluid exact force of friction on objects in motion through them? Yes. How to understand this fluid friction? Is there any example of fluid friction? Yes. What are they? Let us discuss. So, what is fluid friction? Take a glass of water. Yes. Take a glass of water. మనం తీసుకుని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ని మనం గనక తీసుకుంటే, టేక్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఎస్, టేక్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ స్టిర్ విత్ ఏ స్పూన్. దీన్ని స్పూన్ తోటి ఏం చేయాలి? మనం స్టిర్ చేయాలి. స్టిర్ విత్ ఏ స్పూన్. ఓకే, వాటర్ whirls around in a glass. Stop stirring and observe. మీరు స్టిరింగ్ చేయడం స్టాప్ చేస్తే వాటర్ ఏమవుతుంది? విర్ల్ మూవ్ అవుతూ ఉంది, తిరుగుతుంది రౌండ్. ఎస్, ద విర్లింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ gradually after some time this whirling speed of water gradually decreases or increases? Yeah, decreases. Yes, take a glass of water and take a spoon. That spoon is stirring. Stirring means thickened. After some time, stop the stirring. Actually, here gradually the speed of water. What is that? Gradually the speed of water decreases. Exactly. Decreases. Frictional force is decreases. I mean
speed of water is decreases. So what kind of force on them water? On water. So that is called fluid friction. This friction is between water surface and glass surface. Actually, friction is formed between two surfaces. Here two surfaces is, one is glass surface, another is water surface. That's why after stop the stirring, actually the speed of water gradually decreases. After some time, that will stop. Because in water, on water, acting the force is called, what is that? Frictional force. That frictional force is called our concept, fluid friction. Yes. Because frictional force ఎవరెవరి మధ్య ఉందండి? Between liquid layers or between liquid surfaces that is in contact with the glass tumbler, means glass. So this glass surface here, glass surface is responsible for stop the stirring. Yes, responsible for stop the rotation of water. Actually, you stirring the water with spoon. After some time, the speed of water gradually decreases because the liquid surface contact with the glass surface. This glass surface is responsible for rotating of water. Stop the rotating of water. ఆ వాటర్ రొటేట్ అవుతున్నటువంటి వాటర్ ని స్టాప్ చేసేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఈ యొక్క గ్లాస్ సర్ఫేస్. Yes, from this experiment we can conclude that water and other fluids, ఏ ఫ్లూయిడ్ అయినా సరే మనం తీసుకోవచ్చు. Yes, exert a force, exert a force means అప్లై అవుతుంది ఫోర్స్ అనేది. Friction on objects move through them. So exactly what is the force acting in this activity? Fluid friction. The fluid friction is between liquid layers and glass surface. What is the responsible to stop the rotating of water? Glass surface. So liquid layer, glass surface are in contact. After some time, the rotating of water stops. The gradually speed of water is decreases. This is called fluid friction. Exactly. So this concept is very important for fluid friction. So what is the question is based on activity 10. Which force responsible for stopping the rotation of water? What is the question? Which force responsible stopping the rotation of water? Yes, exactly correct. Stopping the rotation of water. This is very important question for 1 mark. Actually, this activity 10 based on question activity based on activity 10. What is the question? Which force responsible stopping the rotation of water? Which force acting? Guess it. Yeah, frictional force. Frictional force means here fluid friction. What is that? Due to frictional force between ఎవరెవరికి మధ్య ఉంటుంది? Two surfaces. One is the layer of these surfaces and surface of the glass. So this layer, this glass closely means collide. Yes, after some time comes to rest. Comes to rest means the stopping the rotation of water. Mainly, what is the responsibility of stopping the rotation of water? Glass surface. It is the based on activity 10 question. It is 1 mark. So this type of phenomena, this type of friction is called fluid friction. Okay students, this is the fluid friction. So what is the fluid friction? So take a glass of water, stirring it. Yes. What is the responsibility of the stopping of stirring of water? Yes, glass surface. So the friction between water surface and glass surface is called fluid friction. So in your textbook, page number 28, activity 10, observing fluid friction. Yes, similarly, water and other liquids. Yeah,
వాటర్ లో కాకుండా అదర్ లిక్విడ్స్ కూడా ఎగ్జర్ట్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్. సో in our textbook page number 29, not only liquids, gases, and air also frictional force. Like what is air? Like aeroplanes. Yes. Actually aeroplanes have certain shape, broad shape and narrow shape, designing shape. So for example, our bikes, cycles, something ఒక షేప్ ఉంటుంది. ఆ షేప్ బట్టి మనం ముందుకెళ్లేటువంటి స్పీడ్నెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో హియర్ లైక్ ఏరోప్లేన్స్ వెన్ దే మూవ్ త్రూ ఎయిర్ వెళ్తున్నాయి. సో జనరలీ ఇన్ అవర్ సైన్స్ కామన్ గా మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ నేమ్ ఫర్ గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు liquids, gases. Generally in our science, fluid is nothing but liquid and gases. So we can say that fluid apply force of friction on objects in motion through them. So akkada apply అయినటువంటి force motion through them ముందుకి వెళ్తున్నాయి. So here the frictional force applied by fluids is also called drag. The frictional force exerted means applied by fluids means liquids and gases. Liquids and gases means fluids are called drag. So drag force or fluid force, these are similar. Drag force. For example, in our textbook, page number 29, activity 11. Yes, what is the activity? Identifying factors influencing the fluid friction. Wow, influencing the fluid friction. దీని కోసం ఒక స్మాల్ యాక్టివిటీ ఉందండి. దట్ ఈస్ టేక్ ఏ టబ్ ఆఫ్ వాటర్. ఎక్సలెంట్. ఒక టబ్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. Try to move your hand in water in the direction of stretched finger. This one stretched up and down. పైకి కిందకి ఇలానండి. ఆల్రెడీ ఆ వాటర్ లో ఆ టబ్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుని మీరు మీ చేయిని పైకి కిందకి ఇలానండి. So now try to move your hand in the direction of perpendicular to the. Yes, this is perpendicular. Okay, మనం ఒక బకెట్ తీసుకుంటే ఈ బకెట్ లో వాటరు ఇలా ఉందండి. సో మనం పైనుంచి ఇలా పెడితే దిస్ ఇస్ వన్ వే అండ్ చెయ్యి ఇలా అడ్డంగా పర్పెండిక్యులర్ గా జస్ట్ ఇలా పెడితే దట్ ఈస్ వన్ వే. సో ఇన్ విచ్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఇన్ విచ్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్ డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ డ్రాగ్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మీరు ఇలా పెట్టినప్పుడు కంటే జస్ట్ ఇలా అడ్డంగా పెట్టినప్పుడు ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఆ వాటర్ తిరుగుతుందో అది ఆగిపోయే అవకాశం. ఎస్, సో డెఫినెట్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ an object in fluid depends on its speed. Definitely frictional force in a fluid depends on its speed and shape of the object and nature of the fluid. Yes, shape of the object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్ మీద అలాగే నేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్, ఒక ఫ్లూయిడ్ యొక్క నేచర్ మీద కూడా ఇది మరి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాగ్ ఫోర్స్. నేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. షేప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ బర్డ్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్. అవి చాలా ఈజీగా ఎయిర్ లో ట్రావెల్ అవ్వగలుగుతున్నట్టు గల కారణం షేప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ జస్ట్ లైక్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు, మనం కిరోసిన్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీ అదర్ లిక్విడ్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. Yes, when objects move through fluids, when object ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఓవర్కమ్ దాన్ని ఆ ఫ్రిక్షన్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి అక్కడ ఒక యాక్టింగ్ ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. దట్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ fluid friction.
So efforts are made to minimize friction. Objects are given special shape. Yeah, shape అనేది డిజైన్ ఉంటుంది. Where do you think scientists get hints for this special shape? From nature, of course. Yeah, సైంటిస్టులు ఆ యొక్క నేచర్, ఆ షేప్ ని బట్టి, ఒక ఏరోప్లేన్ ఉంది అనుకోండి, దాని డిజైన్ ఎదర ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా అది వెళ్తుంది. మనం మామూలుగా మనం సైకిల్ తొక్కుంటూ మన రోడ్డు మీద వెళ్తే ఎదురుకుండా పెద్దగా గాలి వేస్తుందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. బట్ ఇన్ అవర్ ఏరోప్లేన్ మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఆ యొక్క షేప్ బట్టి అది వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ సంబంధించింది డ్రాగ్ ఫోర్స్. యా, బోట్స్ అండ్ ఫిషెస్ హ్యావ్ టు మూవ్ అబౌట్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ ఆల్ ది టైమ్. ఎస్, ఒక బోట్ మనం చూసుకుంటే ఎయిర్ లో వెళ్తుంది, అలాగే ఫిష్ చూసుకుంటే అది వాటర్ లో వెళ్తుంది, మనం చూసుకుంటే మన రోడ్డు మీద వెళ్తాం, వాక్ ఆన్ ది రోడ్. ఎస్, ఇలా మనం చూసుకుంటే ఎక్కడో ఒక చోటన అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది, ప్రతి చోటన కూడా ఫ్రిక్షన్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్ డ్రాగ్ ఫోర్స్, ఇన్ జనరల్లీ ఎయిర్ దేర్ కాల్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. Yes, their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcome friction. ఓకే, వాటికి ఉండేటువంటి షేప్ గనక మనం చూసుకుంటే, బ్రాడ్ షేప్ గానీ నేరో షేప్ గానీ చూసుకుంటే, అవి ఆ షేప్ బట్టి ఆ ఎయిర్ లో చాలా ఈజీగా మూవ్ అవ్వగలవు. సో డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్ అండ్ బోట్? ఎస్, ఇది సిమిలారిటీగా ఉంటుంది. ఏరోప్లేన్ కి ఏముంటాయండి? వింగ్స్ ఉంటాయి. బర్డ్స్ కి ఏముంటాయండి? వింగ్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ సిమిలారిటీ చెప్తున్నాను మీకు. సో ద వెహికల్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ టు హ్యావ్ షేప్ విచ్ రెడ్యూస్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ మీన్స్ లిక్విడ్, గ్యాస్ మీన్స్ ఎయిర్. ఆ వెహికల్ కూడా పర్టికులర్ షేప్ ఉంటేనే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకేనండి. సో దెన్ ఫైనలీ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ exerted by fluids are called drag force. So in our textbook page number 29, so activity 11 is fluid friction, activity 10 is stirring water, activity 9 is already I told ball bearings, activity 8 is effect of rollers of friction. What is the effect of rollers of friction? Okay, with roller, without roller, when we move easily with rollers, that is rolling friction. Yes, and threadening of tires, or to remove threadening of tires, what is that? The friction is very reduces, తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, హౌ టు ఇన్క్రీజ్ ఫ్రిక్షన్. మరి ఇన్క్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా పెరుగుతుందండి? మనం వేసుకున్నటువంటి షూ గ్రూవ్ గానీ, అంటే వాటి యొక్క ఎదర్ గ్రూవ్ బట్టి గ్రిప్నెస్ అనేది టు ప్రొవైడ్ బెటర్ గ్రిప్ టు వాక్ ఆన్ ది రోడ్. అలాగే టైర్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్ హీట్, same to objects rubbing to sometime each other. After rubbing, the friction produces heat energy. And activity 4 is frictional force is independent of area of contact. So frictional force does not depend on area of contact. And activity 3 is roughness and smoothness. Definitely frictional force depends upon roughness of the object and smoothness of the object. So in roughness frictional force is increases, in smoothness frictional force is decreases. And activity 2, activity 1 మీరు కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే activity 2 just ready to move, that is called static friction. Just began to move, that is called static friction. అప్పుడే జస్ట్ మూవ్ అయింది, దాన్ని స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. మూవ్ అవుతూ ఉంది, దాన్ని కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, what is that? Sliding friction. And the last friction is the rolling friction. So normal force and weight of the body and lab activity also I explained in this chapter. Okay students, so up to here friction lesson completely మనకి మాక్సిమం అవుతుంది అని మనం అనుకున్నాం. దాన్ని కంప్లీట్ గా అయిపోయింది. సో ఫ్రిక్షన్ లెసన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ క్వశ్చన్స్ యు లెర్న్, ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకోవాలి బాగా. సో ఇన్ అవర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ కి మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్. ఇన్ ఫ్రిక్షన్ లెసన్ activity, so many activities I explained. From activity 1 to activity 11, it is very important you observe the concepts: kinetic friction, static friction, rolling friction. In these three frictions, in which friction is more? Static friction. Because just began to move.
try it. After some time, just began to move is called static friction. Just moving is called sliding or kinetic friction. Rolling is called rolling friction. Yeah. So, what is our topic? Friction. In friction lesson, what are the questions? Analysis. That is important questions. So, in your textbook, page number 30, improve your learning, conceptual understanding. This means AS1. Actually, AS1 means academic standard 1. Yes. Actually, up to 7th class, combined that science means physics, chemistry, biology, total all are mixed. But in our 8th class, quite different. These academic standards. Academic standard means AS1, conceptual understanding. Conceptual understanding. So conceptual understanding means concept ga manam activities నేర్చుకుని దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాటి యొక్క క్వశ్చన్స్ మనం చదువుకోవాలి. సో in our textbook page number 30, do you agree statement friction is both good and unhappy? Wow. So what is the first question? Friction is both good and evil. Yeah. Friction is both good and evil. Explain. Good means advantages. Evil means disadvantages. In our daily life, so many uses of friction. At the same time, advantages of friction. At the same time, disadvantages of friction also. So, both are good and evil. Good means advantage. Evil means disadvantage. Actually, friction allows us to walk on the road. Man road mein nadastunnante kaaranam entandi? Friction. Friction allows vehicle to travel on the road safely. Yeah, that is also friction. Friction enable hold the things with our hand. Any hand to touch chesarante dar karanam friction. Friction helps sharpen knife. Yeah, on their instrument. Sharpen knife. Sharp knife ఉండేటువంటిది frictional force. Frictional and fix nail in the wall. So this board is fixed in this board is fixed in the wall because the nail, the screw is supported to this wall, supported to this board. That's why this is hanging. So what is the frictional force between nail and the board surface? Yeah, exactly. No building can be constructed if there is no friction. Exactly. So their building construct చేయలేం friction అనేదే లేకుంటే. It is the advantages of friction. మీ daily life లో మీరు ఏదైనా మీకు రాసుకోవచ్చు. What are the disadvantages? Means evil. Evil means disadvantages. Here, friction produces heat energy. Yeah. Friction produces heat energy. So much heat energy released on that concept, on that area that is damaged. Yeah. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గానీ ఆ యొక్క పార్ట్స్ గానీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో కాజ్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. యా. అండ్ ఫ్యూయల్ మీన్స్ ఆయిల్ టైప్. వేస్టింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అండ్ మీన్స్ ఫ్రిక్షన్ కాజ్ వోర్న్ అవుట్ ది టైర్స్. టైర్ కొన్ని థ్రెడ్ మీన్స్ మనం తీసినట్లయితే దే కెన్ స్లైడ్ స్కిడ్ ఈజీగా దాన్ని స్కిడ్ అయిపోతుంది. Comparison of new tire and old tire. New tire is very effective of friction, more friction. But old tire means sometimes some days కొన్ని రోజులు మీరు వాడిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది అరిగిపోతుంది because polishing surface. Yeah, the polishing surface is reduce the friction. This is the advantages. Yeah, and next one, it is very important question. Friction is both good and evil. So it is the conceptual understanding question AS1. What are the advantages and disadvantages of friction? And next one, already I told why sportsmen use shoe with spike. Do you know spike? Yeah, this spike is nothing but spikes provide shoe better grip on the ground. Better grip on the ground.
That's why the sportsmen run easily. That is why sportsmen use shoe with spike. Because spike provide grip, better grip to walk on the road, walk on the ground, run on the ground. It is very important. And I will ask one question. The question is it easier or more difficult when if you walk on soapy water on the marble floor? If you walk on the soapy water on the marble floor. Marble floor మీద ఒక మార్బుల్ ఫ్లోర్ టైల్స్ ఉంటాయి కదా, టైల్స్ మార్బుల్ ఫ్లోర్ మీద సోపీ వాటర్ వేశారు. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ నాట్ టు మూవ్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్? యా, నాట్ ఈజీ. వెంటనే మనం ఏమైపోతాం? జారిపోతాం. బికాస్ వీ కెన్ స్లిప్ ఆన్ సచ్ స్లోపీ సర్ఫేస్. సో ఫ్లోర్ క్రియేట్ వెరీ లెస్ ఫ్రిక్షన్ కంపేరింగ్ విత్ నార్మల్ ఫ్లోర్. Yes. So marble floor includes very less friction than compared to normal friction. That's why on marble floor we cannot move easily. Yes. So this is the conceptual understanding. Conceptual understanding means నేను అడిగే క్వశ్చన్ లోనే మీకు అర్థమవుతుంది. కాన్సెప్ట్ గా ఆలోచించండి. Yes. What do you say suggest to reduce friction? So in our daily life, friction does not remove completely, but friction some reduces. Man reduce చేయగలం. Some will reduces. What are the ways of reduces friction? Yeah. So one is lubricants. It is very important. What are the ways of reducing friction? RUDUCING. Reducing friction. How many ways of reducing friction? So how many ways of reducing friction? So one is lubricant. It is very important. Lubricant means oil. So lubricant means oil. మన ఆయిల్ సర్ఫేస్ మీద టచ్ చేస్తే మనం అలా జారిపోయే అవకాశం ఉంది. బికాస్ ఆయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెరీ లెస్ ఫ్రిక్షన్. దట్ ఈస్ ఆయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ what is that? Lubricant. So lubricant and such as oil. సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. మనం ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు? ఆయిల్ బదులు ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పండి, ఆలోచించండి. ఎస్, వ్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే గ్రీజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్ స్లోపీ సర్ఫేసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆయిల్ అండ్ గ్రీజ్ ఆర్ వ్యాక్స్ అనేది మనకు రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, బై యూజింగ్ రోలర్స్ ఆర్ బాల్ బేరింగ్స్ between the surfaces which touch each other. Yeah. So second one is we use ball bearings. When we use ball bearings, then if you use ball bearings, then immediately the friction is reduced. Ball bearings means, already I told, in our cycle ball bearings is there. That ball bearings to provide to grip on to walk on the road easily. That ball bearings use చేయడం వల్ల ఫ్రిక్షన్ ని తగ్గించవచ్చు. చాలా ఈజీగా మనం మూవ్ అవ్వచ్చు. బాల్ బేరింగ్స్ అండ్ స్మూత్ సర్ఫేసెస్. అలాగే యూజింగ్ టాల్కమ్ పౌడర్. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. మీరు క్యారమ్స్ వాడినప్పుడు, క్యారమ్స్ మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మధ్యలో పౌడర్ చల్లుతారు. ఎస్, దిస్ పౌడర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ reducing friction. We can move easily that points. So there are so many ways of reducing friction. So and shape is very important. Shape, yeah, in fluid friction, shape of the object is important. Lubricant is important. Ball bearings is important. Shape of the object also important. It is the concept of understanding. It is very 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 important questions. So in your textbook, question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 8, question number 12, question number 13. This 13 is asking questions. The paragraph గాని ఒక కాన్సెప్ట్ గాని మీకు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. చూసుకోండి అది. అలాగే వాట్ ఇస్ ద 15th క్వశ్చన్? నార్మల్లీ క్వశ్చన్
15th question and 16th question is very important. These questions first you read in our workbook లో చూసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ బాగా చదవండి. సో దీస్ ఆర్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. సో up to here friction lesson is completed. So in this chapter one free body diagram is there. I will explain now free body diagram. Okay, then this is the free body diagram. What is free body diagram? FBD. F free, B body, D diagram. Draw FBD sliding on an inclined plane. So here this is horizontal, this is vertical, this is slant means ila jari valla untadi ila. So this is sliding, so this is called inclined plane. So here it is inclined plane. So this is ground, this is height anamata. So oka body nenu ఇక్కడ ఇలా పట్టుకుని వదిలేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసానో ఈ రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్లైడింగ్ ఆన్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ వేరియస్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ బాడీ. సో దిస్ ఇస్ ది బాడీ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బాడీ. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్? దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ మీన్స్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇటు వస్తుంది. ఆపోజిట్లీ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఎఫ్ ఈజ్ కాల్డ్, what is that? Frictional force. Capital F is called, what is that? Applied force. Normal, exactly this body acting upward force is called N is equal to, what is that? Normal force. So downward direction, always downward direction is called weight. So ఏదైనా మనం ఒక బాడీ తీసుకుంటే here weight, ఏదైనా ఒక బాడీ తీసుకుంటే upward direction is called normal force. Downward direction is called, what is that? Gravitational force. It is nothing but weight of the body, the total weight of the body always acting downwards. This weight of the body always acting downwards, that is weight 2. It is nothing but gravitational force. Weight is equal to mg. Formula, weight formula entandi mg. Here m is called mass, g is called gravity. So mg means weight of the object. So here weight of the object always acting downwards and normal force acting upwards. కరెక్ట్ గా దీనికి మనం స్లైడ్ తీసుకుంటే ఇలా పైకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ గా వెయిట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. వేరియస్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ sliding on an inclined plane. This is very important question. This is AS5. AS5 means Academic Standard 5. Communication through drawing. It is very important in our public examination, means annual examinations. Okay students, up to now friction lesson total completed. Next online class lo oka kotta lesson toti mee munduku untanu. Antavaraku stay home, stay healthy. Bye.